followed by 5 combination of letter codes is given. You have to find out which of the combination correctly represents the group of numbers symbol based on the given coding system in the condition and mark that combination as your answer. Whenever you come across this type of questions, what I suggest to you is always read the condition first and then search for the question. Don't go to the question directly. Go for the condition and then search for the question. Let's read the first condition. What is the first condition? If the third and the last elements are symbols, then their codes are to be interchanged. Now you're talking about third and the last are symbols. 66, is this condition applicable? No. 67, yes. Condition is absolutely applicable. Absolutely applicable. So I have a symbol in the third place and in the last place. What is my duty? I have to interchange these two. I have to interchange these two. What's the symbol for, code for percentile? J. And what's the code for hash? B. B should be in the third place, J should be in the last place. B third place, J last place. B third place, J last place. How many possibilities? Only 2 possibilities. Is this clear? In these 2 options, first is H. Same gada. We'll go for the second letter. What is the second letter? T and M. And if I search the code for the second element, it is more than enough for me. What is the second element here? Dollar. What is the code for dollar? M. So what is my answer? It's the third option. Understood? Just by checking the codes for only 3 elements, I have marked this answer. Is this clear? So for the first tool, 67 is done. 66, 67, 68, 69 and 70. First tool is for 67th question. Let's see the 68th one. 68th, do you have a symbol in the third place and in the last place? No. No. 69, yes. Star plus. Star is P, plus is D. P should be in the last, D should be in the third. D third, P last, D third, P last. I have how many possibilities? 2 possibilities. Yes or no? Everyone? So 69. What's my next duty? Everybody tell me. Shall I go for the code for the first element or for the second element? Amma? Second. What is second element? Euro. What is the code for euro? K. Which option is my answer? First option. Done? Simple and easy. 69 is also completed. 70 does not fall under rule number 1. So let me go back to 66 again. We do have 3 more rules left out and we also have 3 questions left out. Second rule. First rule is done. We'll go with the second rule. What's the second rule? If number is immediately followed as well as immediately preceded by a symbol, then that number is to be coded as O. It's not 0, it's O. You're talking about alphabets. All the numbers and symbols are coded as alphabets. Okay? So number immediately preceded and followed by a symbol. Come on, 66. Is this rule applicable? Yes. Then automatically this 9 should become O. 9 should become O. Because 9 is a number which is immediately followed and preceded by a symbol. So 9 becomes O. How many possibilities do I have? I have 3 possibilities. 1, 2, 3. Now this is where you have to act smartly. Look at the last letter of every option. Look at the last letter of those 3 options. Different or same are? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? చివరి ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కోడ్ తెలుసుకుంటే అయిపోయింది కదా మా ఆన్సర్. అవునా కాదా? 5 కోడ్ ఏంటో చెప్పండి అందరూ. ఇప్పుడు నాకు ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కావాలి? అయిపోయింది. స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు దీన్ని. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎంత త్వరగా పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకొచ్చో లేదని ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే నన్ ఆఫ్ దీస్ అనే ఆప్షన్ యాడ్ చేస్తాడు 5th ప్లేస్లో. If you find none of these in the 5th option, then there is no other option. You have to check the code for each and every element.
You have to check the code for each and every element. Luckily, in these 5 questions, you don't have none of this. And that is the reason why we are able to solve the question in a span of 6 to 7 seconds. Is this clear? But if none of this is there, then you have to check every element. Make a note of this. Whenever there is none of this, don't mark the answer by looking at these shortcut techniques. Never do that. Since none of this is not there in the options, we are going with these shortcut techniques. So 66 is also completed. Let me check 68 and 70 whether do they fall into the category of second rule. 68, number immediately preceded and followed by a symbol, no. 70, number immediately preceded and followed by a symbol, no. So now 68, we will go for the third rule. What is the third rule? If the first element is an odd number and the second element is to be coded as the code for that odd number. So first element is an odd number. Yes, 5 is an odd number. Second element is hash. It should be coded as the code for 5. What is the code for 5y? How many y's should be there in the first place? 2 y's. So 1 and 4. What's your answer? 1 and 4. Now what should I do? We'll go for the last element. What is the last element? Power. And code for that power is Z. So which option is my answer? First option. So we are going in this fast because there is none of this in the options. Is this clear? Be careful. Whenever there is none of this, you have to be very alert. So first element is odd. No. 70 is not applicable for rule number 3. Condition number 4. If the second element is an even number, then the code of that even number is to be interchanged with the code of the last element. Second element is an even number 4. The code for 4 should be exchanged with the code for 9. What is the code for 4? L. What is the code for 9? E. Second place low E, last place low L. Second place E, last place L. How many of possibilities? 1, 2, 3 possible. Is this clear? Chalo. Now what should I do? First is 8. What is code for 8? X. So first option is cancelled. Avuna kada? Now we will go for third element. We will go for third element. Endukante E are same. Third element evitamma? Star. Star code evito chappandi? P. So which option is my answer? Second option. Is this clear? So this is how you try to solve the questions. Next. 71 to 75 are the questions which are based on coded inequalities. And I told you many a number of times, whenever you see questions on coded inequalities, will we use pen and paper? No. Only on the basis of observation. Look at the arrangement of the symbols, look at the order in which these symbols are placed, and then decide what is the answer. First one, I less than O. What is this? I less than O. What's the problem with I and O? So what's your answer? Cannot be determined. Next, R and G. Come on, opposite symbols. What's the answer? Cannot be determined. So what's the answer? Neither one nor two follows. Second, what is striking into your mind after seeing these two symbols? Signals, those two conclusions. Come on. Your answer can be either or. What is the conclusion between R and T? R less than or equals to T. Reverse. T greater than or equals to R. Chalu. Direct ga bettala answer. Ekku aalochinakudu ikkada. What is your answer? Either one or two. First option. Next. S greater than U. Yes or no? 100% yes. Greater than or equal to and greater than. Conclusion is greater than. N less than A. As efficiently you are in identifying the symbol from left to right, you should also have the same efficiency from right to left. So N less than or equals to U, U less than or equals to R. Automatically N is less than A. Both 1 and 2 follows option 4. Now 74, P and D. What is the problem? Opposite symbols. Cannot be determined. V less than D. Bring this V directly to the place of K. Because both V and K are same. So what is the conclusion that I can get? V
less than D. So what's your answer? Only 2 follows. 75, B greater than or equals to L. Yes or no? 100% yes. Because the symbols between B and L, there is only one symbol. Greater than or equal to, greater than or equal to. Equal to is not at all a symbol for us. Because equal to will not make any difference. Ante kada? Next to O and D, problem entity opposite. Em avali cannot be determined. So what's the answer? Only 1 follows. So next A set దగ్గరికి వెళ్తామంటే we'll go to question number 79 directly. Okay, 79. Chalo. If 3 is subtracted from the second digit of every odd number and 2 is subtracted from the second digit of every even number, in how many numbers thus formed will the second digit be greater than the first digit? Second digit be greater than first digit. So what is your first rule here, first duty? Subtract 3 from the second digit of every odd number. How many odd numbers do we have? Amma? 2 odd numbers. Yes or no? So this question is based on 5 3-digit numbers. There are 5 numbers here and each number has how many digits? 3 digits. So how many odd numbers? 2 odd numbers. Second digit 4. 4 minus 3, 1. And the question is, in how many numbers thus formed the second digit will be greater than first digit? The value of the second digit should be more than first digit. So 4 minus 3 ante 1. 1 is greater than 2 7 minus 3, 4. Is 4 greater than 8? No. Understood everyone? Yes or no? What is the next? 2 is subtracted from the second digit of every even number. 2 is subtracted from the second digit of every even number. So, second digit 3. 3 minus 2, 1. Is 1 greater than 6? No. 5 minus 2, 3. Is 3 greater than 9? No. 4 minus 2, 2. Is 2 greater than 1? Yes or no? So, Pakka, what is the answer? 1. అర్థమైందా? అయితే తెలివిగల కుర్రోడు ఇట్లా చేయడు. వాడు మన టైం వేస్ట్ చేసుకోడు. నీకు కావాల్సింది ఏంటిది? 1 2 3 సెకండ్ డిజిట్ షుడ్ బి హయ్యర్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్. I need some response. Come on. Should be greater than first digit. You are subtracting లేకపోతే you are adding ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 6 కంటే తక్కువ. నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ అవుతుంది కానీ పెద్దగా అవుతుందా అమ్మా? చెప్పండి. ఈ 5 9 కంటే తక్కువ. నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వాల్యూ 5 ఇంకా తక్కువ అవుతుందా పెద్దగా అవుతుందా? ఈ 7 8 కంటే తక్కువ. అవునా కాదా? నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? మరి ఈ 3 ఎందుకమ్మా మనం చేయాల్సిన పని ఉందా? చెప్పండి. ఫస్ట్ డిజిట్ కంటే సెకండ్ డిజిట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసిందో చెక్ చేసుకుందాం. సరిపోయింది కదా? చెప్పండి. దీన్ని స్మార్ట్ వర్క్ అంటాం. ఈ థాట్ నీకు మైండ్లో పడాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే వాల్యూ తగ్గుతూ వస్తుంది కానీ పెరగదు. ఎస్ ఆర్ నో? 245 is an odd number. Subtract 3 from the second digit. 4 minus 3, 1. So value of second digit is more than first digit? No. 142 is an even number. Subtract 2 from the second digit. What is second digit? 4. 4 minus 2, 2. Now second digit is greater than first digit or not? So how many? Only 1. Is this clear? Yes or no? This is how you should think in the exams. This is where your time is being saved. ఇది మనకు కావాల్సింది. What will be the resultant if the first digit of the highest number? What is the first digit of highest number? 9. Divided by the third digit of the lowest number. What is the lowest number? 142. Third digit is 2. 9 divided by 2, you know, 4.5.
If all the digits of each of the numbers are arranged in descending order within the number, then what will be the difference between the lowest and the second lowest numbers thus formed? మంచిగా జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్పే పాయింట్. You should arrange in which order? And what comes first? Highest digit. Highest digit. Yes or no? What is the highest single digit? 9. ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది లోయెస్టా హైయెస్టా? లోయెస్ట్, సెకండ్ లోయెస్ట్. లోయెస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్. In each number, first see, do you see 9 anywhere? మా వినండి జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేది. If all the digits in each of the numbers are arranged in descending order. ఇప్పుడు సరే మామూలుగా రెగ్యులర్ సిస్టమ్ చేద్దాం. All the digits are arranged in descending order. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే హైయెస్ట్ డిజిట్ టు స్మాలెస్ట్ డిజిట్. ఇదేమవుతుంది? 863, తర్వాత 542, తర్వాత 965, తర్వాత 873, తర్వాత 421. అవునా కాదా? అంటే హైయెస్ట్ డిజిట్ విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది? లోయెస్ట్, సెకండ్ లోయెస్ట్, ఈ రెండే కదా. వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏమిటా అని అడుగుతున్నాడు వాడు మనల్ని. ఓకేనా? సో డిఫరెన్స్ ఈస్ 121. వదిలే, పక్కన పడే. ఇది కాదు నువ్వు చేయాల్సింది ఇక్కడ. ఈవెన్ యు ఆర్ అరేంజింగ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విత్ ఇన్ ద నెంబర్, హైయెస్ట్ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ ఈస్ 9. యు సీ, డూ యూ ఫైండ్ 9 ఎనీవేర్ ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్స్? Do you have 9 in anywhere in the given numbers? Yes. Obviously, this 965 will be the highest number. Yes or no? After rearrangement. Next is what? 8. Do you have 8 here? Yes. I have 8 in 2 places. What are the 2 places? 873, 863. After rearrangement. అవునా కాదా? మరి ఈ రెండు కూడా మనకు అవసరం లేదు కదా. ఆ తర్వాత మిగిలిపోయిన 2 నెంబర్లు లోయెస్ట్, సెకండ్ లోయెస్ట్. ఉన్నవే 5 నెంబర్లు. అవునా? అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? 542. ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 421. డిఫరెన్స్ ఎంత? 121. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. బాగా వినండి బాబు, అందరు పే అటెన్షన్. ఇఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటిది? చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్. సో ఫస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? 1. అవునా కాదా? అప్పుడు మనం దేని గురించి ఎత్తుకుంటాం? 1 గురించి ఎత్తుకుంటాం. 1 ఉందా లేదా అక్కడ? చెప్పండి అమ్మా. అప్పుడు విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? 124. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది. 1 ఎక్కడ లేదు. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది 2. 2 ఉందా లేదా? 245 ఈజ్ ది second smallest number. Understood everyone? This is how you should act smartly. Chalo, let's go for the next one. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్లానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ షార్ట్ కట్స్ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు మర్చిపోతారు మళ్ళీ. అందుకోసమే చెప్తున్నాను నేను మీకోసమే. The positions of the first and the third digits of each of the numbers are interchanged. What will be the sum of all the 3 digits of the highest number thus formed? Dead easy. అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఏం ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి? ఫస్ట్ అండ్ మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ ఆన్ వాట్? లాస్ట్. విచ్ ఈస్ ద లాస్ట్ హైయెస్ట్ డిజిట్? 8. కథం. సమ్ ఆఫ్ 638. 6 + 3 9 + 8 17. అర్థమైపోయింది కదా? నెక్స్ట్ 83. If all the numbers are arranged in descending order from left to right, what will be the difference between the first and the second digits of the number which is in the third from the right? Ma, total number of numbers how many? Total number of numbers how many? Third from the right ante middle. Third from the left anna middle. Yes or no? Third from the right or third from the left? It will be third from the left only. Question is what? All the numbers are arranged in which order? Come on.
Descending order. So descending order, left hand highest, right hand lowest. Third from left is what? Third highest. What is the third highest number? Amma? Difference between first and second? 3. Done. Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5. Third from right or third from left is always this third number. When you are arranging in descending order, you should go for the third highest number. Understood? Chalo. Let's go for the next question, 84 to 85. 5 books, A, B, C, D and E are of different thickness. 5 books, 1, 2, 3, 4, 5. E is thicker than C. E is thicker than C, E is greater than C. But thinner than D. Who is thinner? E is thinner than D. A is thicker than E, but thinner than B and D. A is thicker than E, but thinner. Thinner ante takku anamata. Evarakante B and D kante. So D tarvate A ravali, A tarvate E undali. Avuna? Ee rendu link cheskunte. This A is between D and E. But what is the point here? D is not the thickest. When D is not the thickest, there is no other possibility. D has to be in the second place. Because in between D and E, there is A. After that E, after that C. This has to be B. B for Bombay. What's the point? The second thickest book is 8 centimeters. This is 8. The second thinnest ante bottommost. Second thinnest is second from bottom. Is 3 centimeters long. Is this clear? Everyone? This is how you prepare for the exams. Speed is important for us. Accuracy is important for us. So we are done with this. Next puzzle, 88. I won't say this is puzzle, but this is on blood relations. What is this question based on? Blood relations. What's the point here? H is the daughter of K. H is the daughter of K. Next, K is married to P. K is married to P. R is the father of P. R is the father of P. J is the son-in-law of R. Ma, who is your son-in-law? Son-in-law ante evaru? J is the son-in-law of R. Naaku telusule gaani asalu son-in-law ani relation ante emiti? Daughter's husband. Daughter's husband. So J is the son-in-law of R. సో పీని డాటర్ అనుకుంటే ఇటు పక్కన జే ఉండాలి కే పొజిషన్లో, కానీ అక్కడ జే లేదు కాబట్టి ఇంకో వ్యక్తిని తీసుకుంటాం. తను ఏమవ్వాలి? డాటర్. ఆ డాటర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి జే, సన్ ఇన్ లా. వీళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్. బి ఈజ్ ది ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ ఆర్. ఆర్ హ్యాస్ హౌ మెనీ డాటర్స్? ఓన్లీ 1 daughter. సో దట్ దిస్ ఉమెన్ హియర్ ఈస్ బి. Automatically this person will be male. Then automatically K will be female. Is this clear? Everyone? Chalo, go. Come on. Next puzzle. Question number 90 to 95. Copy this fast. We'll go for 90 to 95. LMNO, PQRS are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. So how many persons? Please count. 8 persons. And all of them are facing towards the center. Those who are new and those who have started their practice very recently, please mention right and left. And you have been practicing for many days, this is not at all necessary. But this I am writing it for the new students so that they won't get confused here. Okay? Come on, what's the first point? Only 3 people sit between P and O. When there are only 3 people sitting between P and O, what do you mean by this? Opposite directions. Excellent and very good. P, P, O. Next,
R sits second to the left of P. This is R left side, second left. Only 3 people sit between R and L. Next, S is an immediate neighbor of R. Q sits second to the left of S. I am not sure. I'll wait. I'll not split this into 2 cases. Simple. There's only one more line left out. M is not an immediate neighbor of L. This is not M. This is not M. Amma S evaranta immediate neighbor of R. Q ekkadanta second to the left of S. S ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ లెఫ్ట్లో Q ఇక్కడ వచ్చేస్తాడు, కానీ ఇక్కడ ఒక పొరపాటు జరుగుతుంది. ఏమిటది? You don't have place for M. So there's only one possibility. This is S. This should be Q. When this is not M, this should be M. And there is one person left out, and who is he? He is N. Is this clear? Yes. Chalo, copy. This was pretty easy. And prelims paper, obviously they will be easy. Prelims papers, they will be easy. But you'll have less time, but you should be doing more questions in that less time. This is where your prime focus should be while practicing. To solve more questions in less time. Is this clear? Chalo. Let's go for the last puzzle. After that, we'll see questions on number series. F, G, H, I, R, S, T are seated in a straight line facing north with equal distance between each other but not necessarily in the same order. How many persons have I read above? I have information about 7 persons. Okay, fine. What is the first point? I sits 5th to the left of S. Chalu. ఈ పాయింట్ చదవంగానే నీకు ఫస్ట్ వచ్చిన ఐడియా ఏమిటి? 6 places are covered. అంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 1 place. I sits 5th to the left of S. S ki 5th left. 1, 2, 3, 4, 5. Evaramma tinu? I. Only 2 people sit between S and H. S ki right side lo 2 people ganaka తీసుకుంటే S ki right side lo ఎంతమంది రావాలి? 3 people. అవునా కాదా? ఓన్లీ 2 people sit between A and B అన్నాను అనుకో, అయితే B ఏకి రైట్ సైడ్ అవ్వచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఏకి రైట్ సైడ్ అయితే ఎంతమంది ఉండాలి? 3 రావాలి. ఈ 2 గ్యాప్ తర్వాత B. అవునా కాదా? అదే లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే 1, 2, B. మళ్ళీ నాకు ఎంతమంది వస్తారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ A? 3 people. Understood or not? So here similarly he says only 2 people sit between S and H. This H can be to the right side of S or to the left side of S. But if you take to the right side, you need extra 3 places. But do you have possibility for 3 places here? No. అంటే 100% guarantee it should be to the left side. అర్థమైందా లేదా? అది మనకు ఒకటే ఒక ప్లేస్ కావాలి, అయితే ఐకి లెఫ్ట్లో అవ్వాలి లేదా ఎస్కి రైట్లో అవ్వాలి. ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఈస్ నైదర్ అన్ ఇమీడియట్ నేబర్ ఆఫ్ ఐ నార్ జీ. ఎఫ్ ఈస్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఐ. అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు, ఒక ఎక్స్ట్రా ప్లేస్ ఉందనుకున్నాం కదా ఇందాక. సో ఎఫ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్లో ఆర్ కుదరదు, ఎఫ్ సెకండ్ రైట్లో ఆర్ అంతే. ఎఫ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నేబర్ ఆఫ్ ఐ నార్ జీ. ఎఫ్ పక్కన జీ కూర్చోకూడదు. సరిపోయింది. ఎవరు మిగిలిపోయారమ్మా? టీ. డన్. కమాన్ ఎవ్రీవన్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ హౌ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. ఎంతమ్మా నెంబర్ సిరీస్ నెంబరు? 61. చలో చేద్దాం. బట్ ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా? ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్, అంటే మైనస్ ప్లస్. అవునా కాదా? 340 మైనస్ హౌ మచ్ ఇస్ 322? 18. వెరీ గుడ్. 322 ప్లస్ హౌ మచ్ ఇస్ 358? 36. Plus 36. Just by seeing this 18 and 36, I am sure that you have guessed what is the answer. Yes or no? Next, minus 54. అంటే ఇవన్నీ ఏంటిది? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 18. 18 ones, 18 twos, 18 threes. Next is 18 fours. What is 18 fours? 72. Plus 72. What should be your answer? 376. Minus 18 fives. What? 90. Yes? So 376 minus 90 is obviously 386. So we have not committed any mistake.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమిటో చెప్పండి అమ్మా. అమ్మా, ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా? ఇంక్రీజింగ్. అయితే మనం నెంబర్ సిరీస్ చూసేటప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రియాక్షన్ టైం ఎంత? ఓన్లీ 10 సెకండ్స్. ఓన్లీ 10 సెకండ్స్. ఎన్నోసార్లు చెప్పా, ఫస్ట్ నెంబర్కి తర్వాత వెంటనే +1 వచ్చిందనుకో, ఇది ఏమైంది వచ్చని చెప్పా, దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ +1, దిస్ కెన్ ఆల్సో బి ఇంటూ 1 +1. అవునా కాదా? ఫస్ట్ నెంబర్కి ఇమీడియట్ రైట్ నెక్స్ట్ నెంబరే -1 వచ్చింది, అప్పుడు ఏమని చెప్పా, దిస్ ఈస్ ఇంటూ 1 -1. అవునా కాదా? చెప్పాలమ్మా. ఇంకోటి, ఇక్కడేమో 55 ఉంది, కింద ఆప్షన్స్లో అన్నీ కూడా >200 ఉన్నాయి. 55కి >220 అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 4 టైమ్స్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది అట్లా ఆ నెంబర్లు మనతో మాట్లాడతాయి, మనం వాళ్ళ భాష అర్థం చేసుకోవాలంతే. 4 and 3 -1 and also come on into 1. అయిపోయింది. ఇంకా క్వశ్చన్ అయిపోయిందా లేదా? నువ్వు అంత ఫాస్ట్ ఉండాలి, అంత అలర్ట్ ఉండాలి. ఇంటూ 2 -1, ఇంటూ 3 -1, ఇంటూ 4 -1. 14 4s 56. yes or no? 55 into 5 -1. చెప్పండి. ఎనీ నెంబర్ ఇంటూ 5 హాఫ్. బాబు, ఏ నెంబర్ ఇంటూ 5 అయినా సరే హాఫ్ చేసేయండి. ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఆ డెసిమల్ నెంబర్ తీసేయండి, ఈవెన్ నెంబర్ అయితే యాడ్ 0. చాలాసార్లు చెప్పా, హాఫ్ ఆఫ్ 55 ఇస్ వాట్? 27.5. రిమూవ్ దట్ పాయింట్, దిస్ బికమ్స్ 275. -1 274 is my answer. Don't waste any time. Learn the techniques, learn the speed. Is this clear? నీ మైండ్లో ఎంతసేపు -1 -1 -1 ఉందనుకో, ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ నీకు టఫ్ అయిపోతుండే. కానీ ఆ -1తో పాటు నీకు ఇంటూ 1 -1 కూడా నీ థాట్లో ఉండుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎంతసేపట్లో అయిపోయేది? 10 సెకండ్లు అయిపోతుండే. అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏమిటో చూడు. నెక్స్ట్, every number is almost half of the previous number. I don't say exact, but almost close to half. Yes or no? What is half of 260? 130. What is half of 132? 60? 66. Half of 68? 34. అంటే ఏమైంది? హాఫ్ +2. హాఫ్ అంటే ఇంటూ 0.5. అవునా కాదా? +2 ఇంటూ 0.5 +2 ఇంటూ 0.5 +2 ఇంటూ 0.5 +2. What should be my next answer? 12. Now I am going for 64. Done with 63. We are going for 64. Come on, what's happening here? Increasing, decreasing? Huge increase, gradual increase? Gradual increase. Difference, +2 +6 +18. 2 6 18. Be careful. Next, 36 and 90. What is the difference? 54 +54. All the numbers 2 6 18 54 చూడంగానే ఏమర్థమవుతుంది? ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3. 50 into 3 162. So this plus 162 is your answer. Understood everyone? Yes or no? Chalo, let's go for the last question, 65. With this, we'll wind up this session. Tell me, what am I supposed to do? How to solve this question? Always remember one point, the numbers are decreasing and then the numbers are increasing. This is possible when you go for into 0.5s.
అవునా కాదా? ఒకసారి నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ తర్వాత పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయంటే ఆ 0.5లు 1 1.5 2లు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి క్లియర్ ఇండికేషన్ మనకి ఇక్కడ 6 into 2 is 12, డబల్ 2 times. అవునా కాదా? సో ఇక్కడ 12ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 దగ్గరికి వెళ్తా 2.5. ఇది 4 6. 4కి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నావు నువ్వు? లేదు ఒక్క నిమిషం అడగని చెప్తున్నా, అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి దయచేసి. తర్వాత రాసుకోవచ్చు. రాసుకోవటం కాదు ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నేర్చుకోవటం ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? హౌ మచ్ ఆర్ యూ యాడింగ్ టు 4? This 2 is half of 4, and I told you when you add half of the number to itself, then you are multiplying the number by 1.5. Yes or no? 6 becomes 9. How much did I add to 6? 3. This 3 is exactly half of 6, and this is nothing but into 1.5. 12 becomes 18. How much did I add? 6. 6 is exactly half of 12. So this is nothing but into 1.5. ఉరకాలమ్మా బ్రెయిన్, ఇట్లా నెంబర్లు చూడగానే ఐడెంటిఫై చేయాలి. 4కి ఎంత యాడ్ చేసినావు? 2. అంటే 2 ఏంది? 4లో సగం, అంటే దిస్ ఈజ్ ఇంటూ 1.5. సో దిస్ షుడ్ బి ఇంటూ 1, దిస్ షుడ్ బి ఇంటూ 0.5. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? 4. Understood everyone? So I hope you have all followed this paper. Thank you.